Hello, my dear student. We study today Unit 2, Lesson 10. New Year's Day in London. يوم السنة الجديد في لندن. And we study extra activities. You can find our lesson today on page 20. Page 20 on your student book. Story time. Lesson 10. Title of our lesson today, New Year's Day in London. يوم السنة الجديد في لندن. Before we read the story, this story for entertainment, for enjoyment, okay, للتسلية هذه القصة. I want from you to read it and find the answers for these two questions. تلقوا لي الإجابات لهاتين السؤالين. Number 1. What did Yasser see from the top of the big wheel? What did Yasser see from the top of the big wheel? ماذا شاهد أو رأى ياسر from the top of the big wheel? من big wheel. Okay. Was he happy that he went on the London Eye? هل هو سعيد لأنه ذهب لعين لندن؟ هذا البيج wheel يسمى بعين لندن. The biggest wheel in Europe يعتبر من biggest أكبر wheel دولاب in Europe في أوروبا كلها. Read Yasser's story and find out. اقرأي قصة ياسر and find out. هذين السؤالين. Now we go to listen and to read the story. راح أفتح لكم التسجيل الصوتي وانتوا تتبعوا وياي كلمة كلمة. أوكي. Lesson 10. Track 18. I'll never forget January the 1st. I was in London with my parents and older sister Hala. We wanted to go on the London Eye. That's a big wheel that takes you up in the air above London. It is 135 meters high and is next to the River Thames. People say that the view from the top is fantastic. You can see all over London, and London is over 80 kilometers wide. We went out after breakfast. It was cloudy and cold. There were not many people in the street because the evening before was New Year's Eve, the last day of the old year. On New Year's Eve, people there have a party. They visit friends or walk round the streets. At midnight, they hold hands and sing a special song. They go to bed late. At the London Eye, we got into one of the cabins. As the door closed, it started to snow. "Look, Hala, it's snowing," I shouted. We started to go up and up. As we went higher and higher, the snow got thicker and thicker. When we reached the top, we could see nothing but snow. We could not see the ground. We could not see the famous view. Only snow. We were in a white cloud. "Are you frightened, Hala?" I asked. "No," she said. "Are you?" I said nothing. Mum and Dad said nothing. The wheel turned slowly and took us back to the ground. It was still snowing. It snowed all day. No, I'll never forget New Year's Day in London. Okay, this is a story. I want to read it and answer me for the two questions. Would you like to go to London Eye? هل تحبين الذهاب إلى عين لندن؟ هذا المكان. If you like it, answer me. Now we go to the new word of the day. عندنا كلمة New Year Eve, New Year Day in London. يوم السنة الجديد في لندن. New Year Eve يعني رأس السنة في لندن. Now we go to your activity book. Open your activity book on page
27. Page 27 on your activity book. We have lesson 10 story time. بدنا نعندش معلومات عن story time. title عنوان القصة شنو كان، الكاركترز بالقصة كتبين أسمائهم، what it's about عن ماذا كانت تتحدث القصة، why I like or didn't like the story لماذا أنتي حبيتي القصة أو ما حبيتيها القصة، تكتبين السبب و new word in the story والكلمات الجديدة بالقصة. You can write it there. Okay, we go to extra activities. Exercise نشاطات إضافية. Exercise A. تمرين A. Which word to go together. أي من هذه الكلمات تتناسب مع بعضها البعض. راح تشوفين كلمات مختلفة بالبوكس. الكلمة الأولى moon, warm, snow, cold. moon يعني قمر، warm دافئ، snow ثلج، cold بارد، season فصل، holiday عطلة، 25 degrees 25 درجة سيليزية، half term منتصف الفصل أو نصف السنة الدراسية، sun شمس، autumn الخريف. راح ترتبيهم بالتسلسل حسب كل كلمة وش يناسبها. Number 1 moon القمر يرهم with sun. okay. الانسرز راح تلقيها هنا moon sun snow with cold season with autumn half term منتصف السنة with holiday العطلة 25 degrees with warm. Now we go to exercise B. Write the missing word and fill in this word tree. اكتبي الكلمات المفقودة. عندنا هنا puzzle missing word and fill in the word trees. واكملي شجرة الكلمات. Okay. Number 1 in England it usually dash in winter. In England it usually snow in winter. إذن حتكتبين كلمة snow. طبعا هذا التمرين أريده من عندكم أنتوا تكتبوا لي answer it sit as a homework كملي as a homework. خليني أكتب ترجم لكم الجمل إذا عندكم كلمات ما تعرفوها. At the end of Ramadan we dash our fast. نهاية رمضان شنو عندنا break our fast نقطع صيامنا. فراغ is the 5th month ما هو الشهر الخامس. My mother's sister is my شي يسموها mother sister أخت أمي شي تسميها. There are 3 فراغ in the school year in England. There are 3 فراغ in the school year in England. 3 شنو بالمدرسة البريطانية شو عندهم كم تعرف. The opposite of land عكس كلمة land is. The opposite of closed is. The opposite of never is. okay. comes after winter شنو يجي بعد الشتاء. The opposite of wet عكس كلمة wet شنو كملوا لي إياها. okay. وحتكون عندكم missing word. طبعا هنا حتكون كلمة مفقودة. ورا ما تكتبون هاي الكلمات كلها تكون كلمة مفقودة بالعمود الطولي كتبوا لي إياها وشوفوا شنو هي هذه الكلمة. Then this exercise set as a homework. Exercise C. Write a paragraph about what you did on a special day. كتبي لي paragraph عن what you did عن ماذا تقومين بالspecial day. Choose one of these من هذه المواضيع. طبعا احنا كتبنا إنشاء عن عيد الفطر. special day الأيام المميزة يعني إنشاء عن الأيام المميزة بالسنة. مثلا friend birthday عيد ميلاد صديق. عيد الأضحى national day اليوم الوطني. احنا كتبنا عن عيد الفطر. okay. after رمضان which comes after رمضان. إنشاء سوينا موحد عن عيد الفطر. هو نفس هذا التمرين احنا حليناه مسبقا. طبعا الإجابات أكيد راح تكون will be different مختلفة. You can find our lesson today on page 29 on your activity book.
Exercise D. Read about Majid holiday in England. اقرأي عن ماجد holiday عطلة ماجد في إنجلترا and answer the questions وأجيبي عن الأسئلة. هاي الأسئلة from 1 to 9. Write short answers. شرط الإجابة يجب أن تكون إجابات قصيرة. Last year my parents took me to England. السنة الماضية والدي اصطحباني إلى إنجلترا. We left on the 1st of July. We left on غادرنا في الأول من جولاي. And stayed in London for 1 month. وبقينا في لندن لمدة شهر كامل. The weather was terrible. كان الجو مربك أو متقلب. The first thing الشيء الأول we bought were umbrella. الشيء الأول اللي أخذناه هو الأمبريلا المظلة and warm clothes وملابس دافئة. Does it always rain here? سألنا هل هي تمطر دائما هنا؟ I asked my father. سألت والدي. He laughed. ضحك. It doesn't usually rain in July. هي ليست عادة تمطر في جولاي. He said. Wait a little. انتظر قليلا. Next month. الشهر القادم it will be sunny and hot. سيكون الجو مشمس وحار. I heard the weather forecast. سمعت نشرة الأنواء الجوية. Where are we going next month? Where are we going next month? I asked. أين سنذهب الشهر القادم؟ سألته. That's surprise, my father said. إنها مفاجأة قال لي والدي. In London, we went to museum. ذهبنا للمتحف في لندن. cinemas متاحف سينمات and we went shopping وذهبنا للتسوق. One day we went on boat. أحد الأيام ذهبنا في boat قارب on lake في بحيرة in the park. كانت هذه البحيرة في متنزه and of course we go wet. وطبعا we go تبللنا. After 4 weeks بعد 4 أسابيع we went to the seaside. ذهبنا لساحل البحر. It was sunny and hot. كان مشمس وحار. We played on the sandy beach. لعبنا على برمل الساحل على رمل الساحل. 1 week it was 30 degrees. هذا الأسبوع واحد كانت درجة الحرارة 30 درجة سيليزية. Almost every day. تقريبا كل يوم. One day it is 32 degrees. في يوم من الأيام كانت درجة الحرارة 32. We swam in the sea. سبحنا بالبحر and went sailing وذهبنا للإبحار به. It was great fun. كانت متعة كبيرة. At the beginning of the next month. في بداية الشهر القادم. We had to come back to Iraq. رجعنا إلى العراق. It was time to go back to school. كان وقت العودة إلى المدرسة. إذا what season؟ خلينا نجاوب على الأسئلة بعد ما قرأنا هالقطعة. طبعا هي تعتبر قطعة كتاب إذا أسألكم بها بالامتحان أسئلة وأجوبة من هذه القطعة تجيكم بالامتحان. What season was it؟ أي فصل كان من فصول السنة؟ الإجابة حتكون summer. What did they have to buy warm clothes? Why did لماذا اشتروا warm clothes? It was cold. Which month will be sunny and hot? أي من الأشهر سيكون مشمس وحار؟ August. Okay. يعني شهر آب. How many different things did they do in London? ما هي الأشياء العديدة التي قاموا بها في لندن؟ 4 things. ما تطيش لأن هو طالب من عندك short answers. إذا 4 الأشياء اللي قاموا بها في لندن. shopping مو go to museums to cinemas مو and go to the beach. ذهبوا إلى الساحل. إذا عددهن 4.
What is the Arabic word for sea؟ ما هي الكلمة العربية لكلمة البحر؟ إذن اسمها بحر. How many different things did they do at the seaside؟ ما هي الأشياء المختلفة did they do الذي قاموا بها بالسيسايد؟ الأشياء من يقول لك how many يعني تعطيه العدد 3. They go to the beach. شنو الأشياء قاموا بها؟ 3 أشياء. شنو سوينا؟ 3. What was the temperature on the hottest day؟ ما هي درجة الحرارة on the hottest day في اليوم الحار؟ أحر يوم عندهم كان درجة حرارته 23 degrees 32 درجة. What month did they come back to Iraq؟ ما هو الشهر الذي عادوا به أو رجعوا به إلى العراق؟ في شهر سبتمبر. Okay. This is all about our lesson today. See you later.